Yes. Good afternoon. Good afternoon, sir. Alternating series. ఓకే, ఇంత దాకా మనం ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ డిస్కస్ చేసాం. ఆ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్లో ఈచ్ టర్మ్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా, వాటి యొక్క నేచర్, వెదర్ ఇట్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్ ఆర్ నాట్ అనే విషయం డిస్కస్ చేసాం. అంటే ఈచ్ టర్మ్ ఇన్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ఈజ్ పాజిటివ్. సో సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే ఆ టర్మ్స్ ప్లస్ మైనస్ ఇలా ఆల్టర్నేట్గా ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి ఆ సిరీస్ని ఏమంటామంటే మనం ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అంటారు. చూడండి, ఏ సిరీస్ whose terms are alternately positive and negative is called an alternating series. ఓకే, ఒక సిరీస్లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ ఆల్టర్నేట్గా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్గా ఉన్నట్లయితే ఆ సిరీస్ను ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అంటారు. ఏ జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ an alternating series is written as like this: u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus and so on plus minus 1 power n minus 1 un plus and so on. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, నెక్స్ట్ మైనస్, ప్లస్ మైనస్ and so on. So this is an alternating series where un is greater than 0 for all n. This series is denoted by sigma n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 un, where un is greater than 0. Okay, this is an alternating series. This is the definition of alternating series. Here examples. These are the examples for alternating series. Here plus and minus are alternately occurred. Here also plus minus and so on. Okay, these are the examples of alternating series. ఇంతకుముందు సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ సంబంధించి కాన్వర్జెన్సా డైవర్జెన్సా అని టెస్ట్ చేయడానికి మనం డిఫరెంట్ టెస్ట్లు డిస్కస్ చేసాం. పీ సిరీస్ టెస్ట్ అని, జియోమెట్రిక్ రేషియో టెస్ట్ అని, కంపారిజన్ టెస్ట్ అని, తర్వాత కోషి nth రూట్ టెస్ట్ అని, డిఆలంబర్స్ రేషియో టెస్ట్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ టెస్ట్ డిస్కస్ చేసినాం. ఇక్కడ కూడా ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ యొక్క నేచర్ను డిస్కస్ చేయడానికి ఈ లైబ్నిట్జ్ టెస్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా, నౌ వాట్ ఈజ్ లైబ్నిట్జ్ టెస్ట్? Leibniz test: if sequence un is a sequence of positive terms such that, number 1 condition, u1 is greater than or equal to u2, u2 is greater than or equal to u3 and so on, greater than or equal to un, un is greater than or equal to un plus 1 and so on. అంటే ఈ కండిషన్ ఏం చెప్తుందంటే సీక్వెన్స్ un ఈజ్ ఏ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఓకే, ఈ కండిషన్ నెంబర్ 1 ఏం చెప్తుందంటే సీక్వెన్స్ un ఈజ్ ఏ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఓకేనా, డిక్రీజింగ్. ఓకే, నెంబర్ 2 కండిషన్,
లిమిట్ ఆఫ్ యూఎన్ యాజ్ ఎన్ టెస్ట్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈస్ కండిషన్ నెంబర్ 2. ఎప్పుడైతే సీక్వెన్స్ యూఎన్ అనేది ఈ రెండు కండిషన్లను ఫాలో అవుతుందో అప్పుడు ద ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ sigma n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 un is said to be convergent. ఓకే, సీక్వెన్స్ యూఎన్ అనేది ఈ రెండు కండిషన్స్ను సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ సిగ్మా n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 un is convergent అని చెప్పచ్చు. Now, proof of Leibnitz test. Let Sn is equal to u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus and so on plus minus 1 power n minus 1 un. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్లో ఉన్న ఫస్ట్ n టర్మ్స్ యొక్క సమ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, కాబట్టి ఈ Sn ఏమంటాం, nth partial sum of an alternating series sigma n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 un. ఇక్కడ ఈ Sn అనేది nth partial sum of an alternating series sigma n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 un. ఓకే, then S2n is equal to, సో Sn ఇలా రాస్తున్నాం కాబట్టి S2n is equal to u1 minus u2 plus and so on plus u2n minus 1 minus u2n అంటే 2n టర్మ్స్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ 2n టర్మ్స్ ఇన్ అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. ఓకే, S2n కావాలంటే మన ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్లోని ఫస్ట్ 2n టర్మ్స్ తీసుకుంటాం. అండ్ S2n plus 2 is equal to S2n plus 2 is equal to u1 minus u2 plus and so on plus u2n minus 1 minus u2n plus u2n plus 1 minus u2n plus 2. ఓకే, అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ ఇక్కడ ఉంది కదా, దీనిలోని ఫస్ట్ 2n plus 2 టర్మ్స్, ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్లోని ఫస్ట్ 2n plus 2 టర్మ్స్ యొక్క సమ్ వచ్చేసి S2n plus 2. ఓకే, therefore S2n plus 2 minus S2n is equal to, అంటే this S2n plus 2 minus S2n is equal to ఏమవుతుంది, ఈ టర్మ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి u2n plus 1 minus u2n plus 2 మిగులుతుంది. ఓకేనా, అదే కదా రాసింది ఇక్కడ. సో S2n plus 2 minus S2n is equal to u2n plus 1 minus u2n plus 2 which is greater than or equal to 0 by condition 1. ఓకే, విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 బై కండిషన్ 1. చూడండి, కండిషన్ 1 ఏం చెప్తుంది లైబ్నిట్జ్ టెస్ట్లో, un ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు un ప్లస్ 1 ఫర్ ఆల్ n అని చెప్తుంది. ఓకే, దీని ప్రకారం ఈ u2n ప్లస్ 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు u2n ప్లస్ 2 అవుతుంది. కాబట్టి u2n ప్లస్ 1 మైనస్ u2n ప్లస్ 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. So we have S2n plus 2 minus S2n is greater than or equal to 0. That implies S2n plus 2 is greater than or equal to S2n for all n. This shows that the subsequence S2n is an increasing sequence. Okay, ఇదేం చెప్తుంది అంటే subsequence S2n of Sn is an increasing sequence అని చెప్తుంది. ఓకేనా, now again taking S2n is equal to, ఇక్కడ చూడండి S2n లో ఒకసారి S2n is equal to ఇది ఉంది మనకు u1 minus u2 plus and so on plus u2n minus 1 minus u2n. ఇక్కడ u1 అలానే ఉంచి మైనస్ ఆఫ్ మిగిలిన టర్మ్స్ అన్ని రాస్తున్నా. u1 అలానే ఉంచి మైనస్ ఆఫ్ అని రాసి మిగిలిన టర్మ్స్ రాస్తున్నా. ఓకేనా,
అలా రాస్తే సో u1 minus of u2 minus u3 plus and so on plus u2n minus 2 minus u2n minus 1 plus u2n ఇలా వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ s2n. నౌ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు u1 మైనస్, అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్స్ను. మనకు లైబ్నిట్జ్ టెస్ట్లో ఉన్నటువంటి కండిషన్ 1 ప్రకారం ఏముంది మనకు? u1 is greater than or equal to u2 is greater than or equal to u3 is greater than or equal to u4 greater than or equal to ఇలా వస్తుంది. సో అప్పుడు మనకు u2 u3 ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. సో u2 is greater than or equal to u3 కదా, అంటే u2 మైనస్ u3 ఏమవుతుంది? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా u3 మైనస్ u4 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, ఓకేనా. సో సిమిలర్లీ అండ్ సో ఆన్ u2n minus 2 minus u2n minus 1 ఏమవుతుంది? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, ఓకేనా. సో దిస్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి బ్రాకెట్లో వచ్చిన ప్రతి టర్ము గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో u2 minus u3 greater than or equal to 0 and so on. u2n minus 2 minus u2n minus 1 is also greater than or equal to 0. At the same time, u2n is always positive. ఎందుకు? The term u2n is always positive. ఎందుకు? మన లైబ్నిట్జ్ టెస్ట్ చూడండి, స్టేట్మెంట్ చూడండి ఒకసారి. Sequence un is a sequence of positive terms అని చెప్పడం జరిగింది, ఓకే. అంటే ఈ సీక్వెన్స్ యూఎన్లో ఉన్న ప్రతి టర్ము పాజిటివే కాబట్టి టర్మ్ u2n అనేది కూడా పాజిటివ్. సో దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఓకే. కాబట్టి మనకు ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న మొత్తం ఏమవుతుంది? ఏ పాజిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది, ఓకేనా. So we have s2n is equal to u1 minus a positive number, okay. s2n is equal to u1 minus a positive number. So that implies ఏమవుతుంది? s2n is less than u1 for all n. కాబట్టి మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు, s2n is less than u1 for all n. So that implies ఇదేం చెప్తుంది? సీక్వెన్స్ s2n is bounded above, ఓకే. దీని నుంచి మనం ఏం చెప్తున్నామంటే సీక్వెన్స్ s2n is a bounded above sequence. Here we have that the subsequence s2n is increasing and bounded above, ఓకేనా. మనకి ఏమని వచ్చింది? సబ్సీక్వెన్స్ s2n ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ బౌండెడ్ అబౌవ్. సో దేర్ ఫోర్ సీక్వెన్స్ sn కన్వర్జెస్, సీక్వెన్స్ s2n కన్వర్జెస్. హియర్ s2n, దేర్ ఫోర్ సబ్సీక్వెన్స్ s2n కన్వర్జెస్. ఇక్కడ సబ్సీక్వెన్స్ s2n అనేది ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ మరియు బౌండెడ్ అబౌవ్ కాబట్టి ఈ సబ్సీక్వెన్స్ s2n అనేది కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. లెట్ us suppose this subsequence s2n converges to L. Then we have limit of s2n as n tends to infinity is equal to L, okay. Now again take s2n. s2n is equal to
u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus and so on plus u2n minus 1 minus u2n. సో ఇక్కడ 2n టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని s2n అని డినోట్ చేసాం. అదే ఇంతవరకు తీసుకుంటే ఇక్కడ 2n minus 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి. 2n minus 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని s2n minus 1తో డినోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దట్ ఇంప్లైస్ s2n is equal to s2n minus 1 మైనస్ ఇంకా మిగిలినది ఏముంది u2n, ఇక్కడ u2n రాస్తున్నాం. సో we have s2n is equal to s2n minus 1 minus u2n. That implies s2n ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనస్ u2n యువతలకు వస్తే ప్లస్ u2n అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంకా s2n minus 1 ఇటు సైడ్ ఉంటుంది, అది ఇలానే రాస్తున్నాం. ఓకే, సో we have s2n plus u2n is equal to s2n minus 1. So that implies s2n minus 1 is equal to s2n plus u2n. ఇరువైపులా మనం లిమిట్స్ తీసుకుందాం. లిమిట్ ఆఫ్ s2n minus 1 as n tends to infinity is equal to limit of s2n as n tends to infinity plus limit of u2n as n tends to infinity. So that is equal to మనకు లిమిట్ ఆఫ్ s2n as n tends to infinity is equal to l అనుకున్నాం. చూడండి ఇక్కడ కదా, లెట్ లిమిట్ ఆఫ్ s2n as n tends to infinity is equal to l కాబట్టి అక్కడ l రాస్తాం. సో లిమిట్ ఆఫ్ s2n as n tends to infinity ప్లేస్లో l రాస్తున్నాం, ప్లస్ లిమిట్ ఆఫ్ u2n as n tends to infinity ప్లేస్లో 0 రాస్తున్నాం. ఎందుకు రాస్తున్నాం? బై కండిషన్ 2 ఇన్ Leibnitz టెస్ట్ స్టేట్మెంట్. కండిషన్ 2 చూడండి, ఇక్కడ చూడండి Leibnitz టెస్ట్ స్టేట్మెంట్లో కండిషన్ 2 ఏం చెప్తుంది? లిమిట్ ఆఫ్ un as n tends to infinity is equal to 0. ఓకే, as n tends to infinity లిమిట్ ఆఫ్ un is 0 కాబట్టి ఇక్కడ కూడా లిమిట్ ఆఫ్ u2n as n tends to infinity is equal to 0 అవుతుంది. సో we have l plus 0 that is equal to l. సో limit of s2n minus 1 as n tends to infinity is equal to l. Therefore, the subsequence s2n minus 1 also converges to l. ఇక్కడ మనకు సబ్సీక్వెన్స్ s2n converges to l. ఓకే, అదేవిధంగా సబ్సీక్వెన్స్ s2n minus 1 ఆల్సో కన్వర్జెస్ టు l. ఓకేనా? కాబట్టి ఫైనల్గా ఏం చెప్తామంటే సీక్వెన్స్ sn ఆల్సో కన్వర్జెస్ టు l. ఓకే, హియర్ దేర్ఫోర్ వీ హ్యావ్ సీక్వెన్స్ sn కన్వర్జెస్ టు l. ఇక్కడ మరోసారి చెప్తున్నాం, సబ్సీక్వెన్స్ s2n కన్వర్జెస్ టు l, అదేవిధంగా సబ్సీక్వెన్స్ s2n minus 1 కన్వర్జెస్ టు l. సో ఈ రెండు కన్వర్జెస్ టు l కాబట్టి సీక్వెన్స్ sn కన్వర్జెస్ టు l. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ sn కన్వర్జెస్ టు l అయితే గివన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ సిగ్మా ఫ్రమ్ n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 un ఆల్సో కన్వర్జెస్. ఎందుకు? ఈ సీక్వెన్స్ sn లో sn అనేది ఏమిటి? nth పార్షియల్ సమ్ ఆఫ్ అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. ఓకే, sn అనేది nth పార్షియల్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ కాబట్టి సీక్వెన్స్ sn కన్వర్జెస్ టు l అయితే దిస్ సిరీస్ సిగ్మా n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 un ఆల్సో కన్వర్జెస్ టు l.
This is the theorem. Okay. Now problems relating to alternating series. Prove that sigma from n is equal to 0 to infinity minus 1 power n divided by n factorial is equal to 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus and so on. Converges. Okay. ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ను కన్వర్జెస్ అని చూపండి. దిస్ సిరీస్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్. వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్. Solution: given alternating series sigma from n is equal to 0 to infinity minus 1 power n divided by n factorial. మనకు చూస్తూనే చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్లో -1 పవర్ n లేదా -1 పవర్ n ప్లస్ 1 లేదా -1 పవర్ n మైనస్ 1 ఇలా ఉన్నట్లయితే మనం ఆ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ను ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అని చెప్పచ్చు. చూడండి ఇక్కడ కూడా ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఇలా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఆల్టర్నేట్గా వచ్చినాయి. కాబట్టి దిస్ సిరీస్ ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. లెట్ un is equal to 1 by n ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ ఇది 1 by n ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం un అనుకుంటాం. లెట్ un is equal to 1 by n ఫ్యాక్టోరియల్. Clearly un is greater than 0 for all n. Okay, un is always positive for all n. Also we have 1 by n factorial is greater than 1 by n plus 1 factorial for all n. అంతే కదా. ఇప్పుడు n ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది ఇక్కడ డినామినేటర్లో, ఇక్కడ n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. ఏది పెద్దది? డినామినేటర్లో ఉన్న ఈ n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ పెద్దది. కాకపోతే డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఈ 1 by n ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 by n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు డినామినేటర్లో ఎక్కువ ఉండే కొద్దీ దాని వాల్యూ తగ్గుతుంది కదా, కాబట్టి 1 by n ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 by n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్. దట్ ఇంప్లైస్ 1 by n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏమనుకున్నాం? un. సో un ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇది un plus 1 అవుతుంది. సో un plus 1 ఫర్ ఆల్ n. So condition 1 is satisfied here. Condition 1 of Leibnitz test is satisfied. Now limit of un as n tends to infinity is equal to limit of 1 by n factorial as n tends to infinity. That is equal to 0. It is very clear. So condition 2 of Leibnitz test is also satisfied. Condition 1, condition 2 రెండు satisfy అయ్యాయి కాబట్టి by Leibnitz test sigma from n is equal to 0 to infinity minus 1 power n divided by n factorial is convergent. ఓకేనా? ఈ 4 మార్క్స్కి అడుగుతూ ఉంటాడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్. ప్రాక్టీస్ చేయండి. Next, examine the convergence of the following series sigma from n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 into n divided by 2n minus 1. Solution: given alternating series sigma n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 into n divided by 2n minus 1. Here let un is equal to n by 2n minus 1. Now un minus un plus 1 is equal to, so un అంటే మీ n by 2n minus 1 minus un plus 1 అంటే un లో n ప్లేస్లో n plus 1 రాస్తాం. సో మైనస్ n plus 1 by 2 into n plus 1 minus 1. So that is equal to n by 2n minus 1 minus
n plus 1 by ఇక్కడ 2n plus 2 వస్తుంది. 2 minus 1 అయితే plus 1. సో 2n plus 1. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం తీసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే ఇలా వస్తుంది. 1 by 2n minus 1 into 2n plus 1. ఓకే, ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఇలా వస్తుంది. 1 by 2n minus 1 into 2n plus 1, which is always greater than 0 for all n. Okay, so we have un minus un plus 1 is greater than 0 for all n. That implies un is greater than un plus 1 for all n. So this is the condition 1 of Leibniz test. Okay, now limit of un as n tends to infinity is equal to limit of n by 2n minus 1 as n tends to infinity is equal to, ఇక్కడ డినామినేటర్లో n కామన్ తీస్తున్నా, కామన్ తీస్తే 2 minus 1 by n అవుతుంది. సో we have limit n tends to infinity n by n into 2 minus 1 by n. n will get cancelled. ఓకే, ఇప్పుడు ఏముంటుంది మనకి లిమిట్ n tends to infinity 1 by 2 minus 1 by n, that is equal to, so ఇక్కడ 1 by n as n tends to infinity 0 అవుతుంది. కాబట్టి we have 1 by 2 minus 0, that is equal to 1 by 2, which is not equal to 0. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకు లిమిట్ ఆఫ్ un as n tends to infinity is not equal to 0 వచ్చింది. అంటే లైబ్నిజ్ టెస్ట్లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ కండిషన్ ఫాలో కాబడలేదు. ఓకే, కాబట్టి బై లైబ్నిజ్ టెస్ట్ సిగ్మా ఫ్రమ్ n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 un is not convergent. ఓకే, సెకండ్ కండిషన్ ఫాలో కాలేదు కాబట్టి గివన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ ఈజ్ నాట్ కన్వర్జెంట్ బై లైబ్నిజ్ టెస్ట్. ఓకే, now next problem, examine the convergence of sigma from n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 by n into root n. ఇది కూడా ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీసే. ఓకే, solution, given series is an alternating series. Okay, it is clear. Now let un is equal to 1 by n into root n. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 1 by n into root n ను మనం un అనుకుంటున్నాం. సో let un is equal to 1 by n into root n, which is greater than 0 for all n. Okay, also have 1 by n into root n is greater than 1 by n plus 1 into square root of n plus 1 for all n. ఓకే, ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఈ వాల్యూ పెద్దది కాబట్టి మనకు 1 by n plus 1 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n plus 1 విలువ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి రిలేషన్షిప్ ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో వీ హ్యావ్ 1 by n into root n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 by n plus 1 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n plus 1. సో దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ 1 by n into root n అంటే మీ un. సో un ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, ఇదేమవుతుంది un plus 1. So we have un is greater than un plus 1 for all n. This is condition number 1. Okay, this is condition number 1. Okay, now limit of un as n tends to infinity is equal to limit of 1 by n into root n as n tends to infinity, which is clearly 0. Okay, so condition 2 కూడా ఫాలో అయింది.
Okay. Therefore, by Leibniz test, given alternating series is convergent. Okay. Next problem. Test for convergence of 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus and so on. Okay. ఇక్కడ ఎంత టర్మ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు, సిగ్మా ఫ్రమ్ n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 1 by n and రాయొచ్చు. This is nth term of given alternating series. Okay. Okay. Here given series is an alternating series. Okay na, ikkada plus minus ala vastunayi kabatti alternate ga this is an alternating series. Now let un is equal to 1 by n. Okay na, దీన్ని మనం ఇక్కడ 1 by n, ఈ 1 by n ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ un అనుకుంటున్నాం. So let un is equal to 1 by n which is greater than 0 for all n. Clearly 1 by n is greater than 1 by n plus 1 for all n. Okay na, so that implies we have un is greater than un plus 1 for all n. So this is the condition 1 of Leibniz test. Okay. Also we have limit of un as n tends to infinity is equal to limit of 1 by n as n tends to infinity. So limit of 1 by n as n tends to infinity is 0. It is very clear. So condition 1, condition 2 రెండు ఫాలో అవుతున్నాయి కాబట్టి by Leibniz test sigma un is convergent. Okay na. These are the problems for practice. Okay, examine the convergence of 1 by 1 into 2 minus 1 by 3 into 4 plus 1 by 5 into 6 minus 1 by 7 into 8 plus and so on. అదే విధంగా examine the convergence of sigma n is equal to 1 to infinity minus 1 power n plus 1 into n plus 5 divided by n into n plus 1. ఓకేనా? పై దానికి ఎంత టర్మ్ కనుక్కోవాలి సరే, ఎంత టర్మ్ చెప్తాను నేను, ఆ ప్రాబ్లం చెప్తా. చూడండి, సొల్యూషన్ ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేయండి, 1 3 5 7 అలా ఉన్నాయా? 1 3 5 7 అలా ఉన్నాయి. ఓకే, హియర్ ఈ 1 3 5 7 అండ్ సో ఆన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఏపీ. ఓకేనా? AP. So here A is equal to 1. Common difference is 2. 3 minus 1 అంటే 2. అప్పుడు ఎంత టర్మ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Tn is equal to A plus n minus 1 into D. So that is equal to A అంటే 1 plus n minus 1 into D. So 2n minus 2 అంటే minus 1 అవుతుంది. సో ఎంత టర్మ్ వచ్చేసి ఇక్కడ 2n minus 1 అవుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి, 2 4 6 ఇలా వచ్చినాయా? 8 2 4 6 8 and so on, which is also in AP. Okay, it is clear. Now here A is equal to 2, D is equal to 2.
So nth term Tn is equal to a plus n minus 1 into t అంటే 2 plus n minus 1 into d అంటే 2. సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది 2n వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ nth term ఫర్ దిస్ సిరీస్. ఓకే, నా కంబైన్డ్గా ఏం రాస్తాం ఇంకా అంటే nth term of given alternating series. ఏమి సిగ్మా n is equal to 1 to infinity మైనస్ nth టర్మ్ వచ్చేసి మనకి 1 minute. nth టర్మ్ వచ్చేసి -1 power n minus 1 into 1 by ఫస్ట్ దానికేమో 2n minus 1 రాస్తాం, రెండో దానికేమో 2n రాస్తాం. దిస్ ఈజ్ nth టర్మ్ ఆఫ్ అవర్ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్. ఓకే, సో అప్పుడు గివన్ సిరీస్ ఏం రాస్తాం, సిగ్మా అప్లై చేస్తాం అంతే. సిగ్మా -1 పవర్ n minus 1 1 divided by 2n minus 1 into 2n. ఓకే, now let un is equal to 1 by 2n minus 1 into 2n, which is always greater than 0 for all n. Okay na? Now it is clear that now un plus 1 is equal to ఏం రాయొచ్చు 1 by ఇక్కడ ఇది un కాబట్టి ఇక్కడ n ప్లస్ లో n ప్లస్ 1 రాస్తే un ప్లస్ 1 వస్తుంది. Okay, that is equal to 1 divided by 2n plus 2 minus 1 అంటే 2n plus 1 into 2n plus 2. Okay, so which is clear that 1 by 2n minus 1 into 1 by 2n is greater than
1 by 2n plus 1 into 2n plus 2. ఎందుకు డినామినేటర్లో ఉన్న దీని వాల్యూ ఎక్కువ కాబట్టి 1 by 2n plus 1 into 2n plus 2 అంటే అప్పుడు దీని వాల్యూ తగ్గిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి we have 1 by 2n minus 1 into 1 by 2n minus 1 into 2n is greater than 1 by 2n plus 1 into 2n plus 2. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే డినామినేటర్లో వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు టోటల్గా దాని వాల్యూ తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్న ఈ టర్మ్ యొక్క వాల్యూ ఎక్కువ దీంతో పోలిస్తే కాబట్టి 1 by 2n minus 1 into 2n plus into 2n is greater than 1 by 2n plus 1 into 2n plus 2. Okay. So that implies we have 1 by 2n minus 1 into 2n ante un is greater than 1 by 2n plus 1 into 2n plus 2 ante un plus 1 kada. For all n. This is condition number 1 of Leibnitz test. Condition 1 satisfy చేయబడింది. Next. Now limit of un as n tends to infinity is equal to limit n tends to infinity un అంటే 1 by 2n minus 1 into 2n. So that is equal to 1 by infinity అవుతుంది ఇక్కడ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 1 by infinity is 0. So condition 2 of Leibnitz test is also satisfied. So therefore sigma minus 1 power n minus 1 un is convergent. By Leibnitz test. Okay na?